начинается посадка на рейс авиакомпании «Аэрофлот». Уважаемые пассажиры и гости аэропорта, предлагаем вам воспользоваться услугами официального перевозчика аэропорта «Такси Транс». Ваши услуги автомобилей комфорт, бизнес-премиум класс. Стойки такси расположены в зоне выдачи багажа и на выходе из аэропорта. Уважаемые пассажиры, Я вспомнила все-таки. Так, нам, короче, что? Нам на 11 гейт, мы может Attention please, passengers for Aeroflot flight 1685 to Moscow are requested to proceed to gate number 9 immediately. The gate number has been changed.
объявляет на начале посадки. Хорошо. И также есть информационная табло, где вся информация актуальна рейсом. Можно располагаться. Спасибо.
Спасибо. Это кошмар погасить летали. Здравствуйте, Добрый приятного вечер. полета. Спасибо. Дамы и господа, вручную уклад с оранжевой биркой просим вас размещать только под впереди стоящим креслом. Благодарим за внимание. Senden nerede? Приветствую вас на борту самолета А320, выполняющего рейс номер 1074 по маршруту Самара, Москва, аэропорт Домодедово. Расчетное время в пути составит 1 час и 30 минут. Желаю вам приятного полета и благодарю за внимание. Good evening, ladies and gentlemen. This is Ketan speaking. My name is Dmitry Chizhov. On behalf of S7 Airlines, I would like to welcome you aboard A320. Informing flight number 1074 from Samara to Moscow Airport Domodedovo. Estimated flight time will be 1.5 hours. I wish you a pleasant flight and thank you for your attention. Каждое пассажирское кресло оборудовано ремнем безопасности. Each passenger seat is equipped with a safety belt. Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в замок. To fasten your seat belt, insert the metal tongue into the buckle. Потянув за ремень, подтяните его по размеру. Pull the tape to tighten the seat belt. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка вверх. Дамы и господа, обращаем ваше внимание, что в случае эвакуации всю ручную кладь необходимо оставить на борту самолета. Ladies and gentlemen, please keep in mind that in case of collocation, all hand luggage must be left on board. Дамы и господа, мы готовимся к взлету. Просим вас привести спинки кресел и столики в вертикальное положение. Напоминаем вам, что курение на всех рейсах S7 Airlines запрещено. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации, употребление алкогольных напитков, принесенных на борт самолета, запрещено. Дамы и господа, на время взлета основное освещение будет выключено. Кнопка включения индивидуального освещения находится на панели над вами. Ladies and gentlemen, cabin lights will be dimmed for takeoff. The reading light is in the overhead panel.
Дамы и господа, мы готовы к взлету и просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут и затянут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Подлокотники опущены. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please ensure that your seatbelt is securely fastened. Your seat back and tray table are in the upright position. The armrest is down. Thank you.
нашим полетам пролетим близко с такими городами, как Нижний Новгород и Рязань. Планируемое время прибытия в аэропорт Домодедово 19 часов местного времени. Температуру сообщим вам перед снижением. Спасибо за внимание, приятного полета. Ladies and gentlemen, we are now ready for landing. Please ensure that your seatbelt is securely fastened. Your seat back and tray table are in the upright position. The armrest is down. Thank you.
Там трансфер вниз, по-моему.
вокзалов 2 и 4 диаметров. Выход к вокзалам Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому.